Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syanabila Zuhri, nomor BP 2010-86-2020, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Video ini dibuat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Dan tema yang akan saya ambil kali ini yaitu mengenai tren public speaking, storytelling. Baiklah, mari kita masuk ke pengertian storytelling. Jadi, storytelling terdiri dari dua kata, yaitu story, yaitu cerita, dan telling, penyampaian. Jika digabungkan, itu akan berarti penyampaian sebuah cerita. Orang yang menyampaikan storytelling disebut sebagai storyteller, dan pada tradisionalnya, storytelling ini akan disampaikan melalui lisan saja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, storytelling mulai merambah ke bidang-bidang lainnya dan menggunakan alat serta media. Contohnya, seorang penulis akan menyampaikan cerita-ceritanya melalui buku-buku dan kertasnya. Seorang penyanyi akan menyampaikan cerita melalui lagu-lagunya. Desainer akan menyampaikan cerita melalui karya-karyanya. Dan juga pelukis akan menyampaikan cerita melalui lukisan-lukisannya. Fungsi storytelling. Storytelling biasanya diterapkan di sekolah-sekolah sebagai metode belajar untuk anak-anak. Yang pertama, mengasah kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, melatih pronunciation atau pelafalan. Yang ketiga, menambah pembendaharaan kosakata, idiom, frasa dalam bahasa Inggris. Meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris, dan memungkinkan anak-anak mempelajari budaya lain, apalagi jika storytellernya adalah native speaker. Selain untuk pembelajaran bagi anak-anak, storytelling ternyata juga bermanfaat untuk kegiatan profesional. Yang pertama, content writer. Karena content writer biasanya tidak hanya menulis artikel-artikel, tetapi juga bahan-bahan untuk diupload di media sosial, dan juga iklan sebuah brand. Yang kedua, yang paling penting yaitu untuk presentasi. Jika seseorang public speaking-nya bagus, storytelling-nya juga bisa, maka presentasi akan menjadi hal yang mudah saja bagi dia. Selanjutnya, bagaimana nih caranya menjadi storyteller yang baik? Jadi, apakah bakat storytelling itu ada sejak lahir? Tentu saja tidak, karena kemampuan storytelling seseorang bisa diasah seiring dengan berjalannya waktu. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menjadi storyteller yang baik. Yang pertama, paham cerita yang hendak disampaikan. Kita sebagai orang yang bercerita, tentu harus mengetahui jalan cerita, alur, tokoh, dan lain sebagainya agar kita paham serta runtut dalam menyampaikan cerita. Yang kedua, kita harus memilih cerita-cerita yang kita suka. Karena jika kita memilih cerita yang kita suka, maka kita akan luas dalam menyampaikannya. Yang ketiga, berlatih. Ingat, practice makes perfect. Apa saja yang kita latih dengan baik, insya Allah akan mendatangkan hasil yang baik juga. Yang keempat, perhatikan suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Yang namanya bercerita, maka kita dituntut untuk menampilkannya dengan seatraktif mungkin sesuai dengan isi cerita yang kita sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nih, sekarang saya akan storytelling dengan cerita yang saya siapkan sendiri, yang berjudul Jake and His Dream. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan beberapa properti nih, soalnya kan storytelling akan lebih menarik jika kita menyampaikannya dengan properti-properti yang kita sanggupi. Ini ada beberapa properti yang saya buat tadi, mungkin tidak begitu terpakai, tetapi saya merasa cukup asik kalau pakai properti dalam menyampaikan sebuah cerita. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. One day, lived a happy little Australian boy named Jake. He is one child in his family, and his parents both are doctors. So his parents wanted him to be a doctor just like them. However, one day, Jake moved to write poetry. This passion came because his random poetry in class received praise from the teacher. So he started to write poetry and wanted to be a great poet in the future. Jake's parents were so mad when they know about it, and Jake was so sad. And finally, Jake decided to run away from home and flee to Indonesia, because one of his favorite poets, Khairil Anwar, came from this country. In Indonesia, Jake was so lonely. He survived from the money that he bring from home. He stays in the cheap rented house, eat modestly, no friends, and no family. He promised that he won't go to home until he gets successful here. One night at the park, he took the time to write poetry. Okay, now I'm gonna read the poetry that Jake made in the park. With our last step, we dance across this line into a new world. Evening shadows fall, and it must follow
as the night, the day. We wait for our given days and sleep what days may come. As the sun must rise again. Days like a flip carnival, when up is down and down is up, and life is mixed with death, are what we must survive. If I wake from dreamless sleep, may tomorrow begin like a dream. On the way home, Jake got accident. He hit by the car while crossing. The car drove by Ricky and Ethan. Actually, it's Jake's fault because he is daydreaming while crossing, which is not true. But Ricky and Ethan wanted to take responsibility of it. First, Ricky started to talk to Jake. "Hey, you have to go to hospital." And Jake answered, "No, I'm okay, thank you." "You are not okay, look at your hand." And Jake was so shocked when he looked at his hand full of blood. And finally, they came to hospital together. On the way home, after Jake got treated at hospital, Ethan asking Jake, "Hey, what are you doing lately?" "Oh, I'm making poetry. I want it to be poet so bad." Can I see it?" Ethan asking Jake. And Ethan read the poetry that Jake met at the park before. Immediately, Ethan smiled and asking Jake, "Hey, we're actually searching for someone who can make lyric for our song. If you don't mind, we wanted to recruit you." And then Jake took a time to thinking about that. Even though he has passion to his dream to become a poet so bad, but the offer is really good though. He still make a poetry, and then the poetry become a song. Moreover, young people less interesting to poetry and more to the song. And yeah, finally Jake accepted the offers. Because Jake's voice is also good, he became the last member in the group, together with Ricky, Ethan, Jono, Subhan, Seno, and Jaya. They got debuted under the name Energy as a singer. And then finally Jake can prove to his parents that he can successful in his own way. The end. So yeah, that's all for me. I really thankful that you're watching this video until the end, and I hope you can understand what I'm saying about storytelling before. You could practice it at home and maybe making some property like this. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.